హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్. మేము సదార్ సిటీకి వచ్చాము. సో ఈ సదార్ సిటీలో మేము వెకేషన్ హౌస్ తీసుకున్నాము. సో ఈ వెకేషన్ హౌస్ టూర్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. సో ఇవన్నీ మా హౌస్ చుట్టూ ఉన్న డిఫరెంట్ హౌసెస్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మా హౌస్, మా వెకేషన్ హౌస్. సో ఇప్పుడు మేము ఎంటర్ అవుతున్నాము. ఎంటర్ అవడానికి ఒక పిన్ ఇస్తారా, ఆ పిన్ కొట్టి మేము ఎంటర్ అయిపోవచ్చు. సో ఈ వెకేషన్ హౌస్కి వచ్చి 7 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక రూమ్, ఈ రూమ్లో చెస్ బోర్డ్ అని ఇచ్చాడు, ఒక క్లాజెట్ ఇక్కడ. సో కనిపిస్తుంది కదా, ఇది హాల్, డైనింగ్ ఏరియా. అక్కడ హాల్ అని టీవీ ఇచ్చాడు, ఇదంతా కిచెన్. సో ఈ వెకేషన్ హౌస్కి 2 ఫ్లోర్స్ ఇచ్చారు, ఇది ఒకటి కింద ఒకటి ఉంది. సో ఇదే ఫస్ట్ ఫ్లోర్, ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండర్ గ్రౌండ్ అండి. సో ఇప్పుడు మేము పైకి వెళ్తున్నాము. సో ఈ వెకేషన్ హౌస్లో మేము 2 నైట్స్ ఉన్నాము. 2 నైట్స్కి వచ్చి $1,200. సో ఇది లాండ్రీ రూము. సో ఒక బెడ్రూమ్, ఈ బెడ్రూమ్లో టీవీ కూడా ఇచ్చారు. ఇది క్వీన్ సైజ్ బెడ్. సో ఇంకో బెడ్రూమ్, ఈ బెడ్రూమ్ ఇంకో బెడ్రూమ్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంది. సో సో ఇది కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే అదర్ బెడ్రూమ్. సో ఇది ఇంకో బెడ్రూమ్. సో ఇది ఒక బాత్రూమ్. సో ఈ వెకేషన్ హౌస్లో ఒక స్లైడ్ కూడా ఇచ్చారు, స్లైడ్ అండ్ లోపల బాస్కెట్బాల్ కూడా ఇచ్చారు. ఫూట్బాల్ టేబుల్ కూడా ఉంది అండ్ కనెక్ట్ 4 గేమ్ కూడా ఉంది పెద్దది. సో ఇక్కడ మూవీ థియేటర్ రూమ్ కూడా ఉంది, ఇదే ఆ మూవీ థియేటర్ రూమ్. ఇది యాక్చువల్ మూవీ థియేటర్ లాగే సీట్స్ కూడా అరేంజ్ చేశారు. సో ఈ మూవీ థియేటర్ రూమ్లోనే 2 ఆర్కేడ్ గేమ్స్ ఉన్నాయి, అదే ఆ 2 ఆర్కేడ్ గేమ్స్. సో ఇక్కడ మేము ఫూట్బాల్ ఆడుతున్నాము. సో మాకు ఈ వెకేషన్ హౌస్ లోపల ఈ స్లైడ్ ఇచ్చారు. సో ఇది కిడ్స్ రూమ్, నేను నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పడుకున్నాము. సో ఇది ఇంకో రూము, ఇక్కడ డివికా నన్వి పడుకున్నారు. అండ్ ఇది ఇంకో బెడ్రూమ్. సో ఇదే కనెక్ట్ 4 గేమ్. సో వెకేషన్ హౌస్లో పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ కూడా వచ్చాడు, ఇక్కడ బార్బిక్యూ కూడా వచ్చారు. సో ట్రాంప్లిన్, మా ట్రాంప్లిన్ వెనకాల ప్లే గ్రౌండ్ ఉంది. కనిపిస్తుంది కదా, అంటే ఈ వెకేషన్ హౌస్ బ్యాక్ యార్డ్. ఇదే ట్రాంప్లిన్ అండ్ ప్లే గ్రౌండ్. She went higher to your waist. She was like this and she went up higher to your waist. Wow. సో ఈ వెకేషన్ హౌస్ బయట కూడా ఒక ప్లే గ్రౌండ్ ఇచ్చారు, ఒక స్లైడ్స్, 2 రూమ్స్, స్వింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. So if you like this video, please like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye.